여러분, welcome back to 한국어천재. It is time for a history of the week that we do every single Thursday. 이번 주에는 우리가 알아볼 역사는 88 서울 올림픽입니다. Okay, so this week we are going to be learning about the 1988 Seoul Olympics. Are you ready for this? So, 9월 17일은 1988년 대한민국 서울에서 제24회 올림픽 개최된 날입니다. 88 올림픽 2년 전 서울에서 아시아 게임도 있었기 때문에 아시안 게임과 올림픽을 연달아 주최한 유일한 도시이기도 했죠. 아시아에서 두 번째로 개최된 올림픽이며 이제껏 있던 올림픽들과는 그 의미가 다른 역사상 전례가 없는 대회로도 기록되고 있습니다. So September 17th marks the day when the 24th Olympics was held in Seoul, South Korea, back in 1988. So it's unique to this event because Seoul previously hosted the Asian Games just 2 years earlier in 1986, making Seoul the only city to consecutively hold both the Asian Games and the Olympics. And it was the second time the Olympics were ever held in Asia, making this a very significant event in terms of history, and it was a very unprecedented thing as well. 올림픽은 준비 기간을 포함해야 하기 때문에 12년 정도 먼저 개최지를 정하는 게 보통입니다. 하지만 1988년보다 12년 앞선 1976년의 세계 분위기는 좋지 못했습니다. 1972년 몬헨 올림픽에서는 테러가 있었다고 1976년 몬트리올 올림픽에서 오일 쇼크로 사상 최악의 적자를 기록한 올림픽으로 기록됩니다. So generally, the host city for the Olympics is determined about 12 years in advance. However, the state of the world 12 years prior to the 1988 Olympics in 1976 wasn't exactly the best because in 1972 during the Munich Olympics there was a terrorist attack, and during the 1976 Montreal Olympics they also recorded the worst financial deficit ever due to the oil crisis. 그래서 88년 올림픽의 경쟁 도시였던 호주의 시드니, 알제리의 알제, 그리스의 아테나가 자발적으로 후보를 그만두게 됩니다. 그래서 일본의 나고야와 대한민국 서울, 아시아의 딱 두 도시만이 올림픽 유치 경쟁 후보로 남게 됐습니다. 당시만 해도 일본과 한국의 경제력 차이는 하늘과 땅 차이였기 때문에 모두가 일본이 개최국이 될 거라고 예상했었죠. So during these unfavorable conditions, the other competing cities for the 88 Olympics, including Sydney, Australia, Algiers in Algeria, and Athens in Greece, all voluntarily withdrew their candidacies. So this only left two Asian cities, Nagoya in Japan and Seoul in South Korea, contending for the title of the host of the Olympics. And at the time, there was a huge level of economic disparity between Japan and Korea. So many people anticipated that Japan would have been chosen as the host. 하지만 일본은 이미 앞서 아시아에서 이미 올림픽을 한 번 개최한 나라였어요. 이 때문에 형평성 문제가 나오게 되었고 한국은 남미, 중동, 아시아 등 비교적 경제적으로 부유하지 못했던 나라들의 많은 지지를 얻었습니다. 올림픽을 선진국들만 하는 것이 아닌 개발도상국들도 할 수 있다는 것을 한국이 대표해서 보여주길 바라는 마음이었죠. So Japan had previously hosted the Olympics as the first country in Asia. So this kind of brought up issues about how fair it was if they were to host it again. And Korea started gaining substantial support from countries in South America, the Middle East, and even other parts of Asia. Many people supported Korea as the host for the 88 Olympics because they would represent not only the best countries around the world, so we don't just have developed countries hosting the Olympics, but we could also have developing nations in there as well.
Now, we are gonna go and listen to a song. 이거는 서울 올림픽 주제곡이 될 뻔했던 비운의 노래 한 곡 들을게요. 이 노래 알면 나이 드신 거 저도 들어본 거 없습니다. 이 노래는 바로 Leslie Mandoki and Eva Sun's Korea. 여러분, welcome back to 한국어천재. We are talking about the 1988 Olympics and how Seoul was chosen as the host city. And we just heard the song that almost became the theme song for the event. I'm kind of glad it didn't. I don't like that song. Okay, so let's get on with the story. We were talking about how Korea won over Japan. 그럼 결국 1981년 바덴바덴에서 열린 국제올림픽 총회에서 52대 27 압도적인 표 차이로 서울이 제24회 올림픽 개최지로 선정되었습니다. 고작 30년 전에 전쟁을 겪고 세계에서 가장 가난한 나라였던 한국이 눈부신 발전을 이뤄서 올림픽 개최국까지 됐다는 건 그 의미가 컸습니다. 이 과정을 한강의 기적이라고 부르기도 했어요. So in the end, at 1981, there was an overwhelming margin vote of 52 to 27 votes, where people decided on the Olympic Committee that Seoul would be chosen as the host city for the 24th Olympic Games. And this Olympic Committee session was held in Baden-Baden. So just 30 years prior, Korea had just gotten out of a war and was one of the poorest countries in the world. So for such a nation to achieve so much of a rapid development and to end up hosting the Olympics just 30 years later was a monumental achievement. This enormous growth and the speed of this growth was often referred to, and still is to today, known as the miracle of the Hangang River. So 한강의 기적이라고 합니다. 88 서울 올림픽은 여러 가지로 의미가 깊은 올림픽이었습니다. 개발도상국에서 올림픽을 개최했다는 건 이외에도 12년 만에 서방국과 사회주의 국가들이 모두 참여해 역사상 가장 큰 규모로 열렸다는 점에서 세계의 주목을 받았습니다. 이전에 열린 1980년 모스크바 올림픽에는 소련의 아프가니스탄 침공에 항의해 미국 등 서방국들이 불참했고 1984년 로스앤젤레스 올림픽에는 소련을 비롯한 사회주의권 국가들이 불참했었죠. So the 1988 Seoul Olympics held a very significant meaning in the hearts of people around the world. Now, aside from being hosted in a developing country instead of a developed country, it also gathered a lot of global attention for being the largest Olympics in history, with both Western and socialist nations participating after a 12-year hiatus. So in contrast, the 1980 Moscow Olympics were actually boycotted by Western countries, including the United States, in protest of the Soviet invasion of Afghanistan. Similarly, in the 1984 Los Angeles Olympics, the socialist bloc countries, including the Soviet Union, chose not to participate. Okay, so 하지만 서울 올림픽에서는 회원국 대부분 국가들이 참가하게 됐는데 160개 국가의 8,400명 선수가 참가해 23개의 종목에서 메달을 놓고 경쟁했습니다. 특히 스포츠로 하나 되자는 주제를 담은 서울 올림픽의 주제가 손에 손 잡고는 17개 나라 차트에서 1위를 차지하면서 많은 이들에게 감동을 주었습니다. However, in the Seoul Olympics, the majority of member countries participated with 8,400 athletes
arriving from 160 nations to compete for medals in 23 different events. The theme of the Seoul Olympics, Hand in Hand, which encapsulated the idea of unity through sports, resonated deeply with many as it claimed the top spot in music charts in 17 countries, leaving a very lasting impression on people. 서울 올림픽이 대성공을 거두면서 대한민국은 국제사회 이름을 알리는 한편 경제적으로도 발전하게 됩니다. 또 올림픽을 계기로 사회주의 국가들과 수교를 하거나 문화 교류를 넓히는 계기도 마련했습니다. 스포츠만 놓고 봐도 한국은 금메달 12개, 은메달 10개, 동메달 11개를 얻어 세계 4위를 기록하면서 올림픽 참가 역사상 가장 좋은 결과를 얻었고 스포츠 실력도 크게 향상된 계기가 되었습니다. So with the great success achieved in the Seoul Olympics, South Korea not only elevated its profile in the international community, but it also experienced a huge level of economic development. Additionally, the Olympics served as an opportunity to establish diplomatic ties with other countries and to expand cultural exchange with socialist countries too. Looking solely at sports, Korea secured a very impressive record with 12 gold medals, 10 silver medals, and 11 bronze medals, placing number 4 across the world. So this marked the best performance in Korea's Olympic history, signifying a huge improvement in the field of sports. Now we are going to go and listen to a song. This is the theme song for the 88 Olympics in Seoul. This song is known as 손 잡고 by Koreana, and we will be back with the answer to our nonsense quiz in part 3 of 한국어천재. We will be right back after the song. See you soon!